We are going to invite other organizations like URA. What do we need from URA? Bebe emisolo. Bannayuganda bangi abawangalira wano tebalina idea nti bw'oba owangalira ku ddungu ng'okooyo okkola emyaka gyo contract ye eweddeko oddayo ewaka olina ebintu bye bakwe exempting okusasulira omusolo. NSSF ejja temwerabira mujje n'ebibuuzo bye nga mbyetegekedde temujja na busungu twagala abantu abakakala. Same thing we will be inviting NIRA ejje etunyonyole ku nnangamuntu because we all know nti omuntu bw'ogenda e Uganda ku ssaawa zino nga tolina nnangamuntu everything becomes difficult. So we know you can apply for a nnangamuntu while you're here. But do we know the process? Do we know the challenges? Do we know the requirements? These are some of the things that the NIRA people will be talking about when they get here. Now, these and more are some of the things that are going to be discussed about at the Uganda-UAE convention, which is going to be happening in November on the 25th and the 26th. Twakoze weekend because abantu baffe basinga okubeera off. Halls zigenda kubeera open okuviira ddala ku makya ssaawa 3. Discussions ezisinga zijja kubeerangawo ku makya so banange temwerabira. Then tujja kuba tugendenganga up to very late in the evening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atulese akawungezi ka leero wano abeerenga atuwamu birungi byereere atugirewo obubi bwonna obuyinza okubeerawo era tuteeke atuwe emirembe mu nsi yaffe Uganda, atuwe abakulembeze abalungi abalumirwa abantu abafaayo ate ne wano wetuli wetwajja okunoonya ekiguli amagala eddiba nawo atuwe emirembe atuwe obutebenkevu atutuukirize ebigendererwa byaffe ffenna abeere nti ne visa zaffe azongerako n'okubeera tutebenkera mu nsi nga tewali kweraliikirira n'okutya. Allahumma amin. Bassebo ne bannyabo mwebale okujja ku press conference eya UAE convention 7th annual UAE convention era tubaaniriza nnyo nnyini ddala mwebale kuwayo obudde ne mujja wano. Mu kaseera kano tulina abantu ab'enjawulo bwe tulina mu nnyumba era mwebale kulabika bulungi. N'olw'ensonga eyo sijja kutwala budde buwanvu, ngenda kuwaniriza mukyala zaamu agende mu maaso n'otunnyonnyola lwaki tuli wano olwaleero, convention eno omulamwa ki gweriko na lwaki omulamwa ogwe tulonze ku mulundi guno. Tujja kuba twaniriza ebibuuzo oluvannyuma lw'okwogerako nammwe. Kansabe mukyala zaamu ajja abeeko byayogera. Neyanza nnyo neyanzige MC waffe smart aviator. Every time I see you, you're smart, so yeah. Tugenda kozesa Luganda roka oba tumixinge? Bannamawulire tukoze tutya? Tumixinge? Kale, good afternoon ladies and gentlemen. Nsanyuse nnyo kubanga tuli nammwe leero era nga mwebale nnyo mwebalire ddala okuhonoringa invitation yeno okubanga mujja kweno press conference. Amanya nze Zaamu Naabirye era nga nze female representative ku kakiiko akatwala bannayuganda mu UAE aka Association of Ugandans in the UAE oba mu Luganda gwe twandise n'abakyala. Ensonga z'abakyala ntera okuba nga nzikwasaganya mu mbeera yonna. Naye ng'olwaleero tetuze kwogera ku bakyala, tuze kwogera ku the 7th annual Uganda-UAE convention. Era nga bwe njogedde nti it is the 7th one. The convention has been running for the last 6 years. Ng'omwaka guno tugenda kuba tugikola omulundi ogw'omusanvu. Nga theme ey'omwaka guno eya convention eno egenda kubeera leveraging Uganda's cordial relations with the UAE for a mutual benefit of the two countries and the Ugandan diaspora. Bwenkizaako mu lulimi olwaffe olunnansi nti tukoze tutya okukozesa enkolagana ennungi Uganda gy'erina ne UAE okubeera nga ensi zombi ziganyulwa wamu ne munna Uganda awangaalira ku diaspora eno gwe mulamwa gwe tutambuliddeko.
Mwami Avieta bw'abadde mpaka zindala agambye nti nja kunnyonnyola lwaki guno gwe mulamwa gwe twasazeewo okutambulirako omwaka guno. Nga bannamawulire mwenna abali wano bwe mumanyi nti tubadde ne issues eza visa, tubadde ne issues ffe nga bannayuganda ababadde bawangaalira wano nti ensonga zibadde zitutabusetabuseeko ennaku zino. Ne tusalawo ne tugamba nti munnayuganda awangaalira wano tukoze tutya okubeera nga takosebwa nnyo nga bw'abadde akosebwa. Theme eyo we yavudde nti bwe tubanga Uganda ne UAE balina relationship ennungi, lwaki ate omunnayuganda awangaalira mu UAE ayisibwa mu mbeera oba oliawo etamusanyusa? Nti convention eno tusazeewo tuleete engeri munnayuganda awangaalira mu UAE gy'asobola okubeera mu UAE ng'embeera gy'ali mu nnungi mu UAE. Ng'oggyeko theme waliwo objectives eza event eno, sijja kumenya nnyingi naye nga esingira ddala amaanyi ekwata ku munnayuganda awangaalira mu diaspora. Tumukoze tutya okuba nga yeeyongerako okuva ku waabadde okubeera nga progressingako mu maaso. It could be either financially, it could be spiritually, it could be any kind of improvement in one's life. What can we do to make sure that someone staying in the UAE finds a better way of living within the UAE? Abaffe osobola kweyongerako otya? Ze themes ezimu ze objectives ezimu ezaleeteddwa mu convention eno. Ekirala kye nnyinza okwogerako ku convention eno, omuntu ayinza okuŋŋamba nti why should I attend or how can I attend? I will start with the how. Munnayuganda awangaalira mu UAE ojja kujja ku Hyatt Regency Deira, omukolo gugenda kubeerawo wakati w'ennaku z'omwezi 25 n'26 November wano ku Hyatt Regency Deira. Abamanyi Hyatt Regency Deira esangibwa metro station ndowooza ebeera Palm Deira yegiri okumpi, nga ne bus station eri Gold Souk. Yeah, it is Gold Souk bus station eri aba bakozeseza bus. Ate gwe avuga oteekamu buteesi Google nti Hyatt Regency Deira ebeera ekuleeta butereevu wano eno. Hyatt za njawulo naye tunootinge nti it is the Hyatt Regency in Deira. Kakati bwe mmala okubuulira engeri gy'otuukawo wano eno weetaaga ki okujja? Munnayuganda yenna awangaalira mu UAE tolina kyamaanyi kye weetaaga kujja nakyo kyo okubeera a part of this event. Weeyambalire jangu owulirize ebigenda okwogerebwako ku event eno. Naye tambulamu n'ekikwogerako kya buvunaanyizibwa, right? Omuntu yenna alina okutambula ng'olina ekikwogerako. It could be especially your ID. Don't just walk without that, because embeera gye tulimu ennaku zino ffenna tugimanyi. Now, after telling you how you can get here, I'm going to talk about why a Ugandan awangaalira mu UAE alina okujja wano. Nga bangambye nti theme ne objectives byekuusa nnyo ku diaspora. Tubadde nga tukola events zino emyaka egiwedde nga tuteekamu nnyo trade, investment, tourism, nga abantu bagamba ebintu byammwe bya government nnyo, ebintu byammwe bya banene nnyo, ffe abatalina ssente nnyingi by'investment. Ne tugamba nti katukyuseemu, since the event is for the diaspora, kiki kye tuyinza okukola ekyomu diasporian, oba ekyo kigambo kya luzungu? I don't think it's an English word, but I'm saying what can we do for the person staying in the UAE nga muna Uganda okubeera nga tumusika okujja, because we always have 2 days for this event, the first day and then the second day, which we always call the diaspora day. But this time around I'm saying both days are diaspora days, because everything that is going to be discussed from the first day to the last day bigenda kuba byekuusa ku munna Uganda awangaalira ku ddungu. Ng'era bye twasazeewo okusimbako ennyo essira. Tuzze nga tubagamba bannange, twasaba nnyo ne batuleetera ebyuma bya immigration, era immigration weeri, era n'omwaka guno immigration tugiyise. Naye ffenna tukimanyi nti passport omuntu asobola okujja applyingira wano. Isn't that correct? Nti buli omu yenna asobola okuteeka mu forms n'agenda ku embassy n'afuna passport ye. Naye abaffe, have we looked at the difficulties or the challenges that the Ugandans are facing after they have done this, after they have done the applications? What are they going through at the embassy? What are they going through in the process of filling in these applications? Kati kuluno bye bintu bye twagala okutakolinga nti we are inviting the immigration, but not only for them to tell us that we have the passport machines at the Abu Dhabi embassy, but we want to look at these difficulties that munna Uganda awangaalira mu UAE zaafuna
bwaba applying the passport eno because tubadde tubiwulira. Now can we have it like bakiwe tufune information ekikwatako nga eviira ddala ku oyo yennyini agirina? Can we have it addressed by the concerned people? So we are inviting immigration to tell us, this time around we don't want to hear, yes, we have the passport machine, because we know. And we know we can apply them and we get them. But the challenges that we are applying for. Bwemba simanyi taata wange, because I've been seeing a lot of TikToks going around. Sina taata wange ate bangambye simanyanga sisobola ku applyinga nga simulina. Abafe ebintu bino ebiyitingana bituufu. Bwe biba bituufu, omuntu akola atya okubeera nga abi overcominga. Awo ne tuvaawo nti immigration tugiyitidde ekyo. So kati gwali eyo yenna manya nti immigration wegenda okwogera egenda kuba eyogera ku kintu kikwataganira ddala ku gwe akola ki awangaalira waneeno. Abaffe batuwa appointments ne tutuka kwembase nga tebaakoze. So what is the solution? Bajje batubuulire nti abange appointments zino eno tuba tetwakoze because it is a weekend. But do they expect us to know this? Bino bye bintu bye twagala okwogerako. Same thing, we will be inviting NIRA ejje etunyonyole kunanga muntu, because we all know ti omuntu bw'ogenda e Uganda ku ssaawa zino nga tolina nanga muntu, everything becomes difficult. So we know you can apply for a nanga muntu while you're here. But do we know the process? Do we know the challenges? Do we know the requirements? These are some of the things that the NIRA people will be talking about when they get here. We are going to invite other organizations like URA. What do we need from URA? Bebe misolo. Bannayuganda bangi abawangaalira wano tebalina idea nti bw'oba owangaalira ku ddungu ng'okooyo okkola emyaka gyo contract ye eweddeko oddayo ewaka, olina ebintu bye exempting okusasulira omusolo. I was even surprised omwana bwe yaŋŋamba lwe nasooka okiwulira nti you can even take your car home without paying taxi for it as long as you have been using it here. Now I may not be the only person who didn't know anything about these kind of things. So while we invite them, bajje batubuulire which kind of things are exempted for the Ugandans in the diaspora, okubanga bwe baddayo ewaka basobola okubitwala nga tebakoze eki, nga tebabisasulidde musolo. We are inviting people like the banks. Nti omunnayuganda yenna waali kiba kirungi n'obeera ng'osobola okusevinga ssente zo. Naye abaffe bagenda kujja buzi baturegistering nti tuggulewo account si bagende. Let them come, because we are hearing a lot of fraudulent activities going on. Bannayuganda abawangaalira mu diaspora bagamba ssente zaffe banka zikola ki? Zizitwala. Let them come and give us the real information. Ddala ssente zigenda oba nedda. Omuntu akola atya okwewala ssente z'okukola ki? Okugenda. We are talking about real estate companies, and when they come, we want them not only to sell the land to us. Let them tell us how we can avoid okubbibwa n'ogula ettaka baliyita kaki eryakaweewo empewe, nti oguze empewo, nti wooguza ate baaguzizaawo omulala, nti ate ekyapa simanyanga kibadde fake, nti omunnayuganda atali waka asobola kukola atya okubeera nga bw'agula ettaka lye lisigala lirye. Ye abaffe munnayuganda ali e Dubai waneeno oba awangaalira mu Abu Dhabi oba Sharjah, bwe mba nga ntandise okuzimba nyinza kukola ntya okulaba nga bwe mba nsasudde omusenyu obusawo 10 era bakozesa obusawo 10. Ebyo nno bye bimu ku byemmenye ku the wise a Ugandan ali mu UAE must attend this event. Nti tutunuulidde nnyo trending nga bwe zeetambula recently bannayuganda oba Africans at large. Naye katuconcentratinge ku kyaffe. Recruitment gundi yaffe ekkakkanye nti bannayuganda be balinga ba recruitinga luli companies sizze bakya recruitinga kati. Bana ndi mukazi musogo Oluganda lutera okunsumbuwa, but bear with me lutera okunsumbuwa yenga tugiraawo. So while you are here, let us look at the reasons as to why the Ugandans, like before they used to hire in very many Ugandans, you'd find a company having over 1,000 Ugandans. But now these numbers have gone down. So we are inviting companies which hire a lot of Ugandans here in the UAE. We are looking at their HR departments to come and tell us what is it that we as Ugandans need to do to get our people back on the market again of being employed. Why is it that before we used to have people who would come, they would get visas, but now they are not getting them? What is it that we can do to bring them back in the market? Yeah, abaffe.
If it is about education, colleges, let us invite these colleges, because I see in very many places in the UAE, you'll find people, they are working while studying, Can't we also, take up that trend? If we can, let us have these colleges come and explain to us. If a Ugandan like me, who is already in the UAE, I have my bachelor's, I want to do a master's, how easy is it for me to go about that master's? If I didn't get a chance of going to the university, I only studied up to senior 6. Is there a possibility for me to study here while I work and I achieve a bachelor's? Now, these and more are some of the things that are going to be discussed about at the Uganda-UAE convention, which is going to be happening in November on the 25th and the 26th. Twakoze weekend, because abantu baffe basinga okubeera off. Halls zigenda kubeera open okuviira ddala ku makya ssaawa 3. Discussions ezisinga zijja kubeerangawo ku makya, so banange temwerabira. Then tujja kuba tugendenganga up to very late in the evening. And of course we have the entertainment bit of it, banange. Bobo oli eyo nga gwogamba nze bye mwogera nze byonna byonna mbimanyi. Come and have fun. Come and have fun with your fellow Ugandans. We are going to have activities like the Miss Uganda that we had last year, which was amazing and beautiful. We are going to have activities that bring each and everyone together. Kale jangu olabe ku bana Uganda banno. Yeah? Now, that being said, I think there is only one thing left to say, and I want to be very, very clear on this. The event, the Uganda-UAE Trade Convention, is organized by the Association of Ugandans in the UAE. And we partner with the bodies ezitutwala, for example, the Ugandan Embassy and the Dubai Consulate. Why we partner with them is because they are our heads. Now, we hear people there saying, nti guno mukolo gwa government, mukolo gwa NRM, musimanya bani bani. This is a non-partisan event. I repeat, the event is non-partisan. Because we all, abawangalira mu ddungu, buli omu alina kyawagira, ate era buli omu akkirizibwa okuwagira kyakola ki? Kyawagidde, tetulina gwe tugaana. Tewali gwe bajja gaana kuyingira, mbugwe simanyanga oli wa NRM, oba gwe oli wa NUP, oba gwe oli wa FDC, oba gwe oli wa kino, olwekyo tojja kuyingira. Don't let anyone tell you that you cannot attend this event due to a political party. We are in the UAE, and while we are in the UAE, we are all Ugandans. Ebintu ebirala byonna byonna tusooke tubikwate tubiteeke ebbali. Nti zaamu musiraamu, oli gundi si musiraamu. Nti nze ndi wa NRM, nze ndi wa NUP. Nze ndi Musoga, oli Mulugwala. Bino ebintu byonna byonna tubikwate tufuneko we tubiwummuza. Twekuŋŋaanye nga bannayuganda abawangaalira mu diaspora, tubeere bumu, kubanga bagamba agali awamu galuma ennyama. Neeyanziza nnyo, neeyanzeege. Wow. That has been really a beautiful speech. Couldn't have said it better. Twenza nnyo mama Zam, oba mukyala Zam, oba Miss Zam. Abasabo ne bannyabo olwakadde saagala nnyo okutwala budde buwanvu. Ngenda kuba mbayitiramu bikatono nnyo ku lwaki nyimiridde mu maaso gammwe, nze MC wammwe. N'olw'ensonga eyo, tweyanziza nnyo olwakadde ke mutuwadde aba media mwenna abali wano, tweyanziza nnyo. Ate tusuubira nti obubaka obubayisizaawo bunaatuuka mu baganda baffe abatasobodde okubeera naffe mu press conference. So tujja kusaba nnyo aba media mwongere okubanga musiga ekifaananyi ekituufu nga mukyala Zaamu wagambye. Convention teriiko party nti oba wa NRM oba wa NUP oba wa FDC, eyamba ffe abali mu diaspora. So n'olw'ensonga eyo nja kusaba mwenna bekikwatako abali eyo kobe wa kibiina ki ojje twegatte wamu ate tube nga tuwuliriza ensonga ez'enjawulo. Kummwe mwenna abali eyo nga mugamba nze sijjayo nolabyemu gundi ya yero, colour tezirepresenting kibiina kyonna, they are neutral colours. So tetusuubira muntu yenna kubanga ali eyo n'agamba nze nja kujja nyambadde NRM oba NUP. Bambi tukifuule neutral, tubeere bannayuganda ffenna, tujje tuwuliriza ensonga zino. Mpozi kyempuliddeko ko kye bagambye NSSF egenda kubejja, so mujje muguze ensonga zammwe, egenda kubejja eyogere nammwe. Temusirikire eyo, jangu ffe singa abasajja babuze ssente zange muzaagaza ki ate bongere okunyonyola ensonga eyo. Naye nga n'olw'ensonga eyo kangende maaso n'okuyita Mwami Kikomeko abeeko byatugamba. Mwami Kikomeko tukwaniriza ssebo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako mwenna akawungezi k'olwaleero ne mbeebaza gyonna emirimu gye mukola era mwebali kuweereza. Saba Allah abateekeremu baraka. Uganda yajja mu United Arab Emirates mu myaka gye7 nga gavumenti yaliko mu myaka gye7 ye yakola agreement wakati wa United Arab Emirates ne Uganda government. Endagano gye bakola tekyusibwanga okuva olwo n'okutuusa kati okuva bakola business person era kyova olaba Munnayuganda yenna ajja wano ajja na businessman kyasobola n'okukyusisa passport nti bw'oba onoogenda e Dubai oba onoogenda wa kola business person oba businessman oba business lady oba bwebiti yonna. Era bw'ogenda ku establishment number ya Uganda 357 on Uganda kiriko business person. Kyova olaba nti bonna ate bw'ojja wano bibeera opposite nti ojja kumpa omulimu gwonna njasobola ogukola. Tusaba ebyo byonna byonna ensonga tulwana tugezaako okulaba nti bazikyusa ne profession endala zonna zisobola okubeera nti zijja kuba kati Uganda y'emu ku nsi esinga okubeera n'abayigiriza abangi ba professors ba doctor baki bonna naye nga agreement gye tulina wano okujjako bya busuubuzi byokka. 2009 Uganda government yalaba nti UAE wali abantu baayo. Ebiseera ebyo nali nga ayina experience e Dubai yensonga lwaki njogera mu kiti ekyo nti baali batubuuza nali n'omu ku bantu kuba ayamba government okugula Uganda Embassy 2009 era naliwo naawe weeri wennyini nze nalabawo n'ebiki ebigiriko n'obupande obuliwo nze nabisaayo nga tukolera wamu ne first party kuba nali wamu ne first party eyasooka ng'eya first party yali Mwami Fred Tushabe ataliiwo kati ate ne batuwa ambassador eyasooka ye Professor Semakula Kiwanuka. Yensonga lwaki mbabuuziza nti mbagamba nti njogera sikozesa olulimi luli kubanga embassy nze nali omu kubeera nti bagitwala nga nina experience kubanga nsobola okwogera ennimi zonna. Okwegatta ge maanyi mpita Bannayuganda mwenna okubeera nti kati Bannayuganda bali mu UAE ndoza tuwera emitwalo 15 oba okusingako. Emitwalo nga 10 gye Ministry of Labour gyemanyi kuba bebayise mu Labour bebayise mu obukungunda bebaleese obuleesi ate emirala 5 be bantu wabeereeta bokka nga beetegerera nga bafuna visa zaabwe ne bateekayo ne bajja Dubai. Kyebagaliza ng'embazi kibuyaga asudde. Ebintu bino bannange si byangu nga conversion okukiteekawo kubanga kitegeeza ssente. Ate era Dubai kitegeeza ssente ndowooza buli omu akimanyi okusula okulya okussa okukola kiki byonna ssente. Naye bwe tunaabeera nti tukoledde wamu twegasse wamu tujja kubeera nti tuyimiriza conversion ng'eno. Lwaki conversion eno ebeerawo? Kubeera nti Uganda part of Africa. Uganda webeera part of Africa biki ebigivaamu biki ebiyina. Bw'ogenda mu Carrefour waliyo empuuta egula $35 ku 56 oba 6 kisinziira season wegiddemu. Bwejja tugijja mu part of Africa. Tuyina lakes nga ezisuka mu 5. Tuyina Lake Victoria kitundu ekisinga ndowooza kiri waffe Uganda. Tuyina organic gundi zonna. Kati ye conversion okubeera nti tusikiriza tuyita abantu okujja e Uganda abantu okubeera nti bamanya Uganda bamanya ebyobulambuzi
twalina ambassador wa UAE yasooka yatukyalirako Obedi Sowed Hassan n'agamba nti banange Africa yagenda Uganda yajja okusiibula ku embassy naliko n'agamba nti ngenda Uganda gye bamwadde yali ava Canada katasuubira n'agenda Uganda ne tumubuulira buli kimu kyonna ekiriyo ne twogera naye bwe yatuuka eri yagamba Buganda banange empapula muzimpeereze. UAE nsi ya mirembe, nsi ya ssanyu, nsi bw'ogigeraganya n'ensi za Africa oba ensi endala zonna ndaba nti yeno yensingidde oba olw'okuba wensinze okubeera omuto gy'amanyi enkuba gyetonya. Enneeyisa ennungi gye balina tewali bijambiya, teri akuba mu n'essasi. Nze ebbanga lye mmaze kuno emyaka bwe njogera abamu musobola n'okutya egisukka mu 35 sirabanga muntu. Keesi emu gye nalaba era gye naliko Abu Dhabi mu kooti, Munnayuganda omu yafumita omu Egypt, ye keesi gye nalaba nga ey'okutema eba eya tuyita etida kuyekola obulumbaganyi. Era omukyalo oyo bamusiba kubanga bano ebiso tebikola. Ne UAE ne bw'otambula naki kyonna terina buzibu bwonna. Nabwe kityo nsaba bannayuganda ffenna tubeere n'empisa ennungi, enneeyisa ennungi, ate buli omu abeere wa buvunaanyizibwa eri munne. Kubanga oli ajja n'agamba gwe wandeeta, gwe wangulya tiketi, oŋŋamba otya. Kati ebyo byonna tulina okubijjamu tusobole okufuna ekigulya amagala eddiba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kumpuliriza. Tweyanziza nnyo Seeka Kikomeko olw'ebigambo ebirungi ng'ebyo nakadde k'otuwadde. Bassebo ne bannyabo, obudde tetulina bungi nnyo. Tugenda kuba tubuuza ebibuuzo mu session eddako nga mukyala Ashira amaze okwogerako gye tuli. Ate kyemmanyi mulina ebibuuzo ebyokya essaawa eno bye mwagala okubuuza. Mbiraba bingi naye tugenda kujja kaseera kanyumirize mukyala Ashiri abeeko obugambo butono bw'atugamba. Good afternoon, everyone. All of you look so sad. What's happened? Conversion, really serious. Anyway, I'm so glad to be here. I'm so thankful for all the media houses around. Thank you so much for coming. It's not easy leaving everything you're doing and coming for such an event. My name is Ashley, and I'm the PR of the Association of Ugandans in UAE. Zam has spoken so much about the 7th Annual Uganda Convention UAE, and there's one thing that we are so much concentrating this year. The thing we are looking at is how is the diaspora connecting with the Uganda Convention UAE this year. We are looking so much at the diaspora contributing and being part of us, Because most of the time when we've been having this convention, people have been asking, how is it? They just keep seeing posters and the day, and then they just come for the event and what. Now this time around, we want people to come through. We want people like Mimsy to come and say, for us, we can be able to do this. For us, you can be able to give you sponsors, And if you give us a sponsor, how much percentage are you going to get, We want the media house to be part of the event, Not just people saying this event is part of the government and something like that. But we want them to be part, to see that this is the reality of what we are talking about. Because this event is for Ugandans. When we talk about the AUU, it is the Association of Ugandans in UAE, meaning that every Ugandan who is living in the UAE is part of AUU. There is no one who has a different card, Everyone who is a Ugandan and living here is part of AUU. So we would like to make this that every Ugandan is part of the convention this year. So this is what we are looking at. We are looking at people who can do graphic design, So if someone is out there and is very good at doing graphic design and wants to be part of the Uganda convention, can come and join us and tell us how we can be able to work together. We are looking at people who are good at music. For example, we have different artists, We've been inviting these people at last minute, We tell them how much you can do this, how much. But this time around, we want them to be part, to feel that they are part of this event. We are also looking at dancers, I'm just giving an example,
exhibitors, you know, most of the Ugandans who have business here, they've been maybe scared to be part of this event and looking and thinking maybe this event is for only people who are coming from Uganda. No, no, no. We're also looking at Ugandans here to come. Like what Zam said, that we're going to have companies like URA. So if you're doing business here and you want to speak to these people to know about taxes, you know, because there are people who have business back here and also in Uganda. So this is what exactly we're looking at this year. We are looking at the community getting in touch. I've been getting a lot of messages on all my social media, someone asking me, how can I get a passport? No, this time around, we want you to be part of it. We want a person from the community to come and speak. It's not going to be Ashley to speak for the community. No, no, no. We want someone to come out and say the problems. How do we get the app? How do we apply the passport? Because there are people who even pay people to apply for passports. You know, someone comes and says, Ashley, can I give you 200 and you apply for me? No. But this time around, we want someone to come and say, how do we do it? So generally this year, we are looking at the community being part of us, you know. We are looking at people like Fredo to come and say, I can do this time around. Can you please give me this? I can do, let's say, an app for the Uganda conversion. I can do this for the Ugandan conversion. This is what exactly we are looking, and that's why we did this press. If you notice, all the Uganda conversion, they have never been a press, like the first press. But this time around, we decided to launch this, so to make an idea to people so that they can know what exactly we're looking at. We are looking at them asking us, when is the next meeting for Uganda conversion? How far have you gone? They should be part of us. This is exactly what we are looking. And people like Aviator has a lot of ambassadorial deals, you know. So we are looking at him joining the deals he has with other companies. For example, Al Madina. How can Al Madina be part of us? This is exactly what we want, you know. How can Al Madina be productive in Uganda? How can they contribute in Ugandan economy, you know? These are the things we are looking at. And the other thing, we are looking at sponsors, by the way. So if you are having a sponsor and you think he is good enough, Madam Zam is right here. You can always contact her. She's going to give you all the details of how much sponsorship we're going to get. This is what we are looking at. As Zam said, Zam will handle the sponsorship package. So normally, why I'm sensitizing about the diaspora is because we have always called the second day as the Diaspora Day. The last Miss Uganda, I mean, the last year, we had the best Diaspora Day, that was Miss Uganda. It's coming back this year, and of course for it's going to be another arrangement. We're going to talk about it, but we want to make sure that this time around it's diaspora from the first day and the second day. Therefore, we are inviting people like Kim, you know, we're inviting people like Nyondo Media, you know, we are inviting people like Fuel to be part of this event this time around. We're inviting all Uganda entrepreneurs out there to be part of it and to feel that they're in. We want to see the Ugandan who is out there, no one knows about, not Ashley, you know. We don't want to see the same people, you know, coming up around. I would like to say thank you so much to be part of this event today. And I'm hoping that this year Uganda Convention, that is the 7th, will be the most amazing, thinking that what I have said today, everyone is going to put in consideration and being part of us. Thank you so much. Thank you so much, Kim Nana. So we are going to be welcoming questions. But first, before we do that, I will invite Madam Zam to to highlight about the packages and the sponsorship. Madam Zam, you're welcome. Thank you for yet another amazing opportunity for me to be here. I think nayogedde nnyo nga nina okunywa ku mazzi. So I'm back again. All right. I've yet to mention something about NSSF. And Kim. Ani omulala ayagala awo awali NSSF. Bannamawulire kiki? Lwaki NSSF mujagala nnyo? Eziriwa. All right. On the 12th of May, I received an email from NSSF, and they invited me to a consultative meeting at the NSSF, which was happening on the 18th of May, and I attended it. And here is the email.
Greetings from NSSF. Dear Zam, greetings from NSSF. You have been invited as a key stakeholder, member of the fund from voluntary business by the Ministry of Gender, Labour and Social Development for a one-day consultative meeting. Agenda, discuss the draft NSSF voluntary registration and contribution regulations. They gave me that date, the venue, and there was a signature on the person who sent it to me. Why have I read out the email? There is some part that I want us to concentrate on. You have been invited as a key stakeholder member, in brackets, member of the fund from voluntary business by Ministry of Gender, Labour and Social Development. Now, what was it about? There is a word voluntary. That's what I want us all to concentrate on. I attended this meeting. I am a member of NSSF, the voluntary member. Yeah? So I don't know. I'm hearing a lot of rumors out there. They're saying that NSSF is saying they're going to take our money mandatory, right? Well, the meeting that I was invited to stated voluntary. And I still believe within me that it is going to be a voluntary, but I will not be the one to address this issue. So we are inviting NSSF. Amen. We have invited NSSF. And I am positive if they see this, they haven't yet told us if they are coming or not, but I think they are coming. Okay? Because they must come and address this issue. NSSF, wherever you are, make sure that you come to the Uganda-UAE convention, which is happening between the 25th and the 26th, because we have even sent you an invitation. So please come and tell us about this voluntary or mandatory saving, because now it is going wild. And then, the other thing that I want us to talk about is going to be the sponsors and the packages. The packages, for people who want to attend as participants, we've already mentioned, nti Bannayuganda bawangalira mu UAE, mwe mugenda kuba muyingirira bwerere. Then, Omunayuganda ali e Kampala. Oyinza okunga nti nze ali e Uganda, when I want to be a part of this, what do I do? Munayuganda awangalira e Kampala, abagenda okujjanga aba participants, it is $1,500. Then abagenda okujjanga ba exhibitors, it's $2,000. Kati ate gwe ali wano. Wano tulina packages ezaba exhibitors za $1,000 mu abawangalira wano. Era nga we are encouraging Bannayuganda abali wano okubeera nga mmwe bamu ku ba exhibitors mu conversion eno. Business mugikube Bannayuganda abali wano bagimanye. Temubeera bubeeze eyo, mujje muleete wano ki business zammwe tuzoere nga tubeera nazo during the conversion. And the other thing that I want to talk about as well is tulina packages eziri tailored for our fellow Ugandans who are not yet well established but they want to establish themselves. Bw'oba oli Munnayuganda ng'oli eyo ng'olina business yo osobola okujja n'otugamba bannange $1,000 1,000 sijja kulusobola. Tutunulamu ne tulaba ne tugamba nti ono Munnayuganda nga Munnayuganda alina akantu ke kaakola oba ntunda fruits zange naye sina na license oba ki naye nange njagala mbeere a part of this. Mujja kujja mwogere naffe kubanga tuli Bannayuganda bannaffe tukimalirize tubeere nga tukola ki nga tugenda mu maaso ne conversion eno. Nyongera okubajjukiza nti omukolo gwaffe era nyongera okubagamba nti mujje tubeerewo ffenna ba dancers gye muli mujje ku luno twagala buli kimu kibeere wano nga mukyala Ashiri bwagambye. Aba posters tuzikolere wano, ba musicians babeere ba wano, ba MCs bave wano. You know, let everything be done from here. Muffe bennyini. Okujjako ndooza nga nina kye neerabidde kanjogere ku baffe abatuwadde ku ssente nga aba MTN be bapatanazi baffe betukoze nabo era nga last year twali nabo era ne ku luno bazze nnyo nnyini ddala era nga they are among the biggest sponsors. Then we have partners like Uganda Export Promotions Board abo nno nga be bayamba okuza ebya exports nti ffe abaleeta emmere okuva ewaka bwe tuba tuleeta emmere bano be bamu kubayamba mu nkola ezo nti olina license ekukkiriza oba biki kyova batubaleeta nnyo wano nti gwali wano ng'olina byeyagala okuleeta okuva ewaka. Do you know how you get the export license or not? Ne tubabaleetera ne mubeera nga musobola okukola ki okubeera nga mumanya ebintu ng'ebyo. Awo nno waliwo Shaika International Group oyo nno nga yenze mwennyini kamwa kwogera ye kampani yaffe nga ekola ku by'okutunga ekola ku bya customization
ekola ku bintu bingi nnyo nnyo nnyini ddala nga tulese banks ez'enjawulo ezisinga teziriwo ku posters naye nga banks ezigenda okujja tulina mu housing finance, national housing ezo zimaze confirming that they are going to be a part of us and we are calling upon other banks to also come and join us. Abamu twabawandikidde maybe they have just not responded but they will be coming. Naawe bw'oba oli wano ng'olina banka yo gy'oyagala ejje mutubuulire mutugambe then abaagala oba mulina kye mwagala nga tukireseeyo nakyo mukitubuulire tubeere nga tukyongerako sinsi omukolo gwaffe tumanye nti tukola ekyo kyennyini kye twagala okubeera nakyo. Thank you so much. Tweyanziza nnyo Madam Zam NSSF ejja temwerabira mujje n'ebibuuzo nga mubyetegekedde temujja na busungu twagala abantu abakakamu so lwakadde saagala nnyo okulandagga kugenda wala ngenda kusaba audience mulina ebibuuzo ndabye mwagala otubuuza Kimnana ndaba omutwe ogutakula ekibuuzo kijja webale nnyo so lwakadde ngenda saba audience wabe ebibuuzo ati tubona obyanukula tube nga ate tumaliriza mu budde. Mwasiba mta. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good morning. My name is Irene. I work with MIMS Event Management. I'm happy to be here. This is my first time, but I believe I've met most of the faces, but I'm so happy that at least you brought out some points that I wanted to mention or wanted to hear. Now, for me, I would love to know, and I would love to ask also. Mostly, this goes to the tour companies, because I've worked with one of the biggest tour companies in the UAE. I'm asking kindly, in all we do, can we make an association as tour companies that when out there you mention that a visa is 200 dirhams, all companies have the same price, that our fellow Ugandans have this thing in mind that when I go to Ashley Tours and Travel and she tells me 200, and then you come to TJ, they will tell me 200, that person will not go around thinking that this person is cheating them. So kindly, in all we are doing, me, I'm asking about tour companies. Kindly, make a group, make whatever, an association, and at least give it out to the people. Because it's not about the hate we have for each other. It's about the unity. We all want to put each other down. But kindly, me, I think if we make like an association, we'll all have one uniform price. And if one is somewhere thinking this person is bad, we'll all have the same thing we are telling the people, no, visas have a problem. We can solve it like this and this. And we find that we have a uniform answer, that a client will trust all of us at the same time, though everyone has their own clients. Because the truth is, visas have issues. But because we have a way we explain differently, people understand us differently. We need trust from you people. Our fellow Ugandans, the truth is, visas have a problem. But we don't know how to explain to you so that you understand. But as tour companies, if you can make an association and explain to the people, honestly, they will understand that we're having an issue. That is all I wanted to say. Thank you. All right, thank you so much for the beautiful question and speech at the same time. But unfortunately, I think we should invite all tour companies, if you're watching this video, please come forth. Conversion mugenda kuba n'ebibuuzo byonna bibabuuza ate nga wagambye at least representing a company yo oba syndical representative n'oba tosobodde ate mbere nga muddamu ebibuuzo bineeno so n'olwakadde nga brand ambassador I work tour companies ez'enjawulo ekyo kankyeddiremu nze kennyini yes tulina ebizibu bya visas bingi naye ekyogamba tufune one umbrella competition ategenda kuba stiff because fena tufuna ebizibu byanjawulo naye regardless nsaba tour companies mwena abali eyo nga mulaba video zino bambi mujje conversion mwegatte wamu ate mubere nga muddamu these genuine questions so kansabibwayo ekibuuzo ekiva mu audience ekirala okay mims. My name is Harima Alisa Ninsima, PR MIMS Event Management. Ekibuuzo ekyange, actually biringa bibiri, regarding the sponsorship packages, Ms. Zam,
what are you providing the sponsors under this package? Naddala abava Uganda. Kuliko visa, kuliko ticket, then aba wano nabo mugenda bawachi, exhibition stalls, space, whatever it is, mbadde nsaba oyongere okututangaza mu nsonga eyo. Ekyokubiri, ba sponsors bano nga bafunise. Who are we directing them to? Who is going to handle them? Netumanya, this is the authorized person from AUU who we can reach out to. If you have a contact, it will be greatly appreciated. Ekyokusatu, payment plan nga sponsor na afunise. Sente zisasulwa zitya, bank account ki, and are reliable, because we all need to have this information when we are giving out the money or requesting somebody else to give out the money. Mbadde nsaba exercising some bit of transparency ku nsonga eno. Then ekirala, kusiima committee for this press conference, because it is much needed to involve the community in such activities. It is a convention for the Association of Ugandans in UAE, and the theme this year is amazing because we have so many entrepreneurs here in UAE. Abandiyagadde okubeera part of the convention nga tebamanyi bajingidde batya. Nkubiriza buli Munnayuganda ali eyo. This is our thing. Let us come and celebrate for these 2 days. Let us enjoy being Ugandan in diaspora. Or cargo companies, mwogedde kutuwa companies okwekwata. Cargo companies, it is the same thing. We have so many people in UAE and we are not knowing each other. So chensaba mu convention eno, at least bawe platform of representation from some of these African or Ugandan owned businesses. Babeleka at least ku panel. Ebibuuzo bingi betwagala okubuuza abakago omusolo guli gutya, you know, ebintu byange nga bibuze. So many things are happening. Abama restaurant, how can we supply you the food? Because it's coming from Uganda. So all these things, we need the community to come together. I'll be much obliged and respectfully happy when I know that these people are also on board. Thank you so much. Thank you so much, Mimsy Events, for the questions. Ebibuuzo kyabadde abuuzizza ndowooza it's better Madam Zama gyakiddamu ekyabasasulawa bakola ki. Before we have Kim's question, that will be the last question, and then we close because we ran out of time. Okay, Kim kabuze ekibuuzo mulundi gumu ate tugende mu maaso. Yeah, tugende mu maaso n'okuba nti tuggalawo. Balamusiza basibo ne bannyabo. Nze ngenda kwawukana kuba ne babadde boogera oba babadde babuuza. Ensonga gye ngenda osooka okubuuza nti ekibuuzo kye kigenda eri AUU. Convention eno mugisaamu nnyo amaanyi mu kugitegeka ne mu kugiorganizinga era ebeera well organized, but mwenga mmwe amaanyi gammwe gali luddawa on the ground ku muntu wa wansi naddala. If I'm talking ku muntu wa wansi, njogera naddala kati nga bwolaba ku baana bali ku baniasa abafuulidde ddala awo nti kati ako katale totally. Eyo ensonga mugenda gikolera magezi ki? Mugenda gisaira magezi ki ku nsonga ng'eno? Kuba mubayise n'obayita baleete ebintu byabwe batalina license okubitundira wano. Then ekintu ekyokubiri kyenjagala okubuuza, ekibuuzo kyenjagala okubuuza ekyokubiri, mugenyi ky'omukulu gwe muyise ku mukolo guno era nansonga lwaki oyo gwe muyise no kitwagala okumanya. Then ekintu ekyokubiri kuffe ab'entertainment, ani akulidde entertainment? Mukola nnyo ebintu ne mutubuusa nnyo amaaso abantu baawa boorganizer baawa. This time nandisabye at least naffe mututuukirire tubeeku bye tukola. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amannya agange nze Rachel Zion. Kaakati nze kyembadde mbuuza mukyala zaamu byonna mu byogedde tubuli naye sinawulira ku Uganda Airlines. Tulina ebibuuzo byaffe, simanyi oba bagenda kujja oba tebagenda kujja kuba mulimu ebyaffe ebituluma nga ffe aba Uganda Airlines sibawulidde bali luddawa banajja neyanziza.
I'm just going to scramble through the questions since we have run out of time. They are telling us to leave, so I'm just going to use 1 minute to answer all the questions. Just 1 minute. I hope it will be enough. I'm going to start with the Uganda Airlines. Uganda Airlines are our sponsors. Era nga bagenda kujja. Era omukulu agenda kubeerawo tugenda bateeka ku pano n'aba tours and travel companies batunnyonnyole ku by'entambula n'ebya visas byonna byonna ebigendera mu eyo category. Balina pano yaabwe so mujja babuuza ebibuuzo byammwe. That's Uganda Airlines. Then kanzireyo we twatandikidde omukyala yasoose baamuzeemu mukyala n'ensiima agambye nti packages eza sponsorship zigaba ki. Abava e Uganda bafuna visa, bafuna ticket, bafuna accommodation ne pick up okuva ku hotel na byonna byonna ground travel byonna byonna tubibawa wamu ne meals zijirako ku ezo packages ey'olukumi then ey'enkumi bafunirako ne exhibition space. Yes, then aba muno esente ziri ze tusaba za exhibition space then n'okulanga munda nti mubeeramu advertising munda. Then the other question was contact for the sponsors. You can come directly to me or you can go on our email address musobola okuteekako ebibuuzo. The email is auu2017@hotmail.com. Osobola okubuuza eyo ekibuuzo kyo kyonna kyonna ky'oba oyagala okubuuza. Then the other thing is bw'obanga oyagala era okumanya ebisingawo tulina website eri www.ugandacommunityuae.com. nti nawo bw'ogendawo ku eyo AUU community, no, it's not Uganda community, it is AUU community. Bw'ogenda ku AUU community osobola okuregisteringa okwattendinga, osobola okufuna information yonna yonna gy'oyagala okumanya ku conversion. Then nosobola n'okujja ewange directly. My contact is 0521-258486. You can ask me any kind of questions mba nsobola okuziddamu. Then waliwo yabuuziza ku payment, tulina bank, the account will be shared shortly with the media guys, then they will give it out there. Ku packages zonna buli muntu gwe tuwa package tumuteerako ne bank account wasobola okusasulira sente. The other one, sorry? Yeah, it is under AUU, yes. The account is AUU account. Yeah, then how are the payments done? Payments chisinzira one-on-one. Mulimu abantu abagamba I want to make all the payment at once, or I want to pay 50, then I can pay the 50 later. But what is required is by the day, at least 2 weeks to the event, sponsors and exhibitors must have already paid. Yeah, then penalist on cargoes. You mentioned that. We are also going to include it on the number of on the panelists that we are going to have. It is also a very good suggestion, and we are going to invite them to come and they tell us more about their work. Mwami Kimu abuuzizza aba AUU amanyi gammwe galiwa. Banange, AUU is not me, AUU is not Ashley. AUU is each and every one of us here. So mwenna, I'm tasking everyone politely, kindly and humbly. AUU is an association of Ugandans in UAE. We are all Ugandans in the UAE. Let us have this ng'ekyaffe nti AUU yaffe. Bw'olaba munnayuganda ng'ali mu mbeera tolinda wa AUU. Naawe oli munnayuganda osobola okukola ki? Okumuyamba. So AUU ye ggwe Kimu, AUU yenze. It is not about me or about our president or about anyone. It is about all of us as Ugandans abawangalira mu UAE. So let us all put ourselves together and we understand that amanyi gaffe yeffe ng'abantu. Thank you so much. Guest of honor ye mukyala Right Honorable Rebecca. Right Honorable, the Speaker of the Parliament, Annette Among omupya oli omukyala gwe twalina the other years naye nga mukyala Annette Among yagenda okujja guno omwaka nga guest of honor. Ensonga lwaki tumuinvite nze tukoze trend y'okujja nga tubeera ne ba guest of honors nga be ba speakers, so we want to keep that trend moving forward. Kujjako last year twakozesa minister and she was also amazing as our guest of honor. So that's it I have to say for now. Ebibuuzo ebirala tujja kuba tubibajjamu mpola mpola. Entertainment tubadde tusaba aba entertainment mututuukirire tulabe how we can sit and how we can go about that. Nti mujje tutuule wamu tumanye ani alina balidinga, what can we do, how we can do it together as a team, together with the entertainment, because I know you entertainers have a group. So we are kindly requesting that through that group we meet and we have a discussion on how to go about this. Thank you so much. That's it for now. Thank you. All right, thank you so much, Ms. With that being said, I don't want to go further than that. Thank you so much. You've been a great audience. We appreciate your time and effort to be here. And until then, let's meet at the convention. Thank you so much.